Odia MQ Minha Filha, Disse, Precisava, Mais de mim. Eu nunca imaginei que haveria aquelas palavras da pessoa que eu mais amava no mundo. Minha Filha Sofia sempre foi o centro da minha vida, desde o momento em que nasceu. Eu prometi a mim mesma que faria tudo o que é o meu alcance para vê-la feliz. Cada escolha que fiz, cada noite sem dormir, cada sonho que duxe para depois, tudo parecia valer a pena quando eu via o sorriso dela. Mas naquela tarde, enquanto eu estava na cozinha, preparando o café que ela sempre gostou, recebi uma mensagem que me deu completamente enxergava nossa voca precisa entender me. Eu não preciso mais de voca como antes. Li aquela frase várias vezes, tentando encontrar outro. Talvez ela estivesse, talvez tivesse escrito aquilo em momento de raiva. Talvez fosse apenas uma fase. Mas, no fundo, eu sabia que aquelas palavras tinham vindo de lugar mais profundo. Minha mão ficou parada, segurando o celular enquanto o café continuava esfriando sobre a mesa. Eu olhava para a ti, esperando que outra mensagem aparecesse. Algo que diminuísse, mas não houve nada. Eu sempre fui aquela me que aparecia quando ela estava doente. Eu estava lá. Quando tive dificuldades, quando preciso de ajuda para conseguir seu primeiro apartamento, eu estava lá. Quando seu casamento passou por, eu fui a pessoa que ela procurou para conversar. Eu nunca contei quantas coloquei min proprias ajudar minha filha. Nunca fiz isso esperando reconhecimento. Para mim, amor da minha era simplesmente amor. Mas naquele momento comecei a me perguntar se eu tinha confundido amor com obrigação. Nos últimos meses, eu já tinha percebido pequenas as ligax ficaram menos frequentes, as visitas começaram a ser os encontros em família pareciam sem que eu fosse realmente eu tentava convencer a mim mesma de que era normal. Afinal, Sofia estava construindo a própria vida e eu queria que ela fosse independente. Mas independência significar esquecer quem esteve eu su lado ninguém mais naquela noite sentei sozinha na sala da minha casa em São Paulo, olhando as antigas fotografias. Havia uma foto de Sofia ainda criança, segurando minha mão em uma viagem que fizemos. Naquela imagem, ela olhava para mim como se eu fosse pessoa mais importante do mundo. E eu fiquei em que momento aquela menina que precisava tanto de mim passou a que eu era alguém de quem ela precisava. Passei horas em silêncio, tentando entender onde eu tinha errado. Eight que meu telefone era Sofia. Meu coração, porque uma parte de mim ainda esperava, mas o que ela disse naquela ligaco iria mudar completamente a decisão que eu tomaria a seguir. Quando atendi o telefone, fiquei alguns segundos em silêncio antes de dizer qualquer oi Sofia. Do outro lado da linha ouvi a voz da minha filha. Ela parecia calma, quase como se aquela conversa, mas para mim, aquele momento, parece carregar o peso de anos inteiros da nossa história. E eu queria conversar com você sobre uma coisa
mu coraco aportu. Pela manera como ila felu, euj, sabia, q, nao seria, uma, conversa, phasia. Claro, pod faller, huv uma pequena. Eu aco q voca, precisa, comacar. A entender q minha vida. Eu tenho. Minha propria, familia agora. Minhas proprias eu neo posso, depender, devo. E também no quero q. Voca, esper q. Eu, esteia, sempre disponível. Eu fique, ohando para a janela, de sala, enquanto, ela falava. Lá fora as pessoas continuavam suas rotinas. Carros passavam pela rua, vizinhos conversavam, crianças brincavam. O mundo continuava girando. Mas dentro de mim parasha que tudo tinha parado. Eu nunca quis que Sofia dependesse de mim para sempre. Esse nunca foi o meu desejo. Eu queria. Filha eu nunca pedi para voca. Respondi com a voz mais tranquila que sinto falta de Anés. Ela me exatamente. Às vezes parece que voca queer fazer parte de todas as decisões que eu tomo. Aquelas palavras doram mais do que porque na minha cabeça eu não estava tentando controlar a vida dela. Eu estava tentando continuar sendo swami. Eu queria estar perto de voca, mas eu não preciso mais disso. A frase veio simples. E talvez tenha sido isso que mais machucou. Minha filha não estava descendo aquilo a momento de explosão. Ela realmente, depois da ligação, ficou sentada no sofá durante muito tempo. O silêncio daquela casa parecia era como se cada canto guardas uma lembrança de uma pouca mqeue. Sofia éramos lembrei do primeiro dia de escola quando ela segurava minha mão com medo de entrar na sala. Lembrei das noites que eu ficava aguardando nos trabalhos escolares. Lembrei do dia que ela conseguiu emprego e me abraço dizendo que eu era sua maior. Será que tudo aquilo tinha desaparecido? Nos dias seguintes tentei respeitar o espaço que ela pediu. No liguei todos os dias como costumava fazer. Não mandei mensagens perguntando se ela precisava de alguma coisa. Não tentei aparecer sem aviso. Pela primeira vez em muitos anos eu parei de cora e foi nesse silêncio que comecei algo que eu havia ignorado por muito tempo. Eu sempre estava tentando provar que era uma boa me. Sempre tentando ajudar. Sempre tentando resolver mas talvez, sem perceber, eu tive uma semana depois daquela conversa recebi uma mensagem de Sofia. Ela dizia que precisava falar comigo pessoalmente. Quando cheguei, percebi imediatamente, pelo olhar dela que havia algo. Ela segurava, e naquele momento, eu ainda não sabia que aquela revelaria uma verdade que mudaria completamente a nossa relação. A decisão que minha filha nunca, nas semanas seguintes, tentei seguir minha vida de uma maneira não foi fácil. Havia momentos em que eu pegava o telefone para mandar uma mensagem para Sofia. Perguntar como ela estava ou eu simplesmente dizer que sentia saudade. Mas eu parava antes de enviar. Eu precisava respeitar o espaço que ela tinha pedido. Pela primeira vez, eu estava tentando entender que amar alguém também significa saber quando dar passo para tiares,
Mas, mesmo, montendo, distancia, eu, and a mim, preocupava.com ela. Esse era o problema de ser-me. No existe bateo para desligar. Esse voca pode-se sentir magoda. Pode-se sentir pode 8, tenter, proteger, su, proprio. Mas uma parte. De voca, sempre continua, correndo, saber, se su, filho, estabem, cierta manha, enquanto tomava, cafena casinha. Recebi uma legaco de uma antiga, amiga chamada Helena. Anes no conversávamos. Jameses porque eu sempre encontrava uma desculpa para no ser. Voca sumiu ela desbrinca. Eu sorry. Eu aco, que eu me, perdi pouco, nos últimos. Ela fico silencio por alguns segundos. Intuo talvez, estea na hora de se encontra. Aquela frase, fico na minha cabeça durante o dia talvez ela estivesse certa. Durante muito tempo. Eu havia acreditado que meu valor vinha apenas do quanto eu conseguia fazer. Mas eu estava começando a perceber que eu também merecia uma vida própria. Foi nessa fase que tomei uma decisão que mudaria. Eu vendi alguns objetos guardados há anos e USA aquel dinheiro para realizar sonho antigo, viajar sozinha. No era uma grande via. Não era nada. Eu apenas, mas que eu havia duxado para depois. Quando cantei para algumas pessoas, voca veio essa pergunta, por que uma mulher precisava sempre acompanhar para aproveitar. Eu tinha passado anos esperando algum ter tempo. Agora eu iria criar meu próprio tempo. Enquanto eu organizava os detalhes da viagem, Sofia soube por uma publicada de uma amiga comum. Poucas horas depois, ela me enviou me voca veia. Fiquei olhando para Atila por alguns era uma pergunta simples, mas parecia carregada de algo que eu não conseguia entender. Respondi, sim, decidi fazer algo por mim. Ela demorou tempo, voca nunca fez, eu sorri sozinho. Ela tinha razão, eu nunca tinha feito. Porque durante muito tempo eu coloquei todos antes de mim. Alguns dias depois, a voz dela parecia Noa era mais aquila distância fria que eu tinha sentido antes. Me posso perguntar, claro, voca esta feliz. A pergunta me eu olhei ao redor da minha casa para todas as plantas novas na varanda os livros. A sensação de paz que eu estava comunicando. Estio tentando ser, respondi. Houve silêncio do outro lado. Eu aco, que nunca percebi o quanto, voca abriu, moda suas, coisas, por mim. Aquelas palavras tocaram meu coração. Mas eu anda, tinha uma ferida, que precisava ser curada. Eu fiz tudo porque amo Sofia, mas agora eu também preciso aprender a me amar. Ela não respondeu e naquele momento eu percebi que algo estava mudando entre nós. Anda não era como antes. Ainda existiam palavras que machucavam e sentimentos que precisavam ser resolvidos, mas pela primeira vez muito tempo. Minha filha parece enxergar. Não apenas uma me que sempre estava. Ela comunicava porém eu ainda não sabia. Conversa que teríamos. Revelaria o verdadeiro, pelo qual ela havia se afastado de mim. O momento que tudo mudou.
Depois daquela conversa com Sofia, algo comoco, a mudar lentamente, entre nós. No foi uma transformação. No aconteceu como nos filmes, onde duas pessoas simplesmente se abracam e todos os problemas. A verdade é que algumas feridas precisam de tempo para se. Mas pela primeira vez eu sente que Minha Filha estava tentando me ouvir. Alguns dias depois, ela me chamou para tomar café. Quando cheguei ao lugar combinado, percebi que Sofia parece ela sagrava a zicará com as duas. Mas e olhava para a mesa como se estivesse tentando encontrar as palavras me eu preciso. Meu coração durante muito tempo eu espero por uma explicação. Eu queria entender como a menina que dia segurava minha mão com tanta força havia chegado ao ponto de dizer que não precisava mais de mim. Pode falar, ela respirou. Eu eco que eu estava errada e muito. Eu fiquei em silêncio. No porque eu não queria ouvir mas porque eu tinha medo de criar. Quando eu disse que não precisava mais de boca, eu não percebeu quanto aquilo iria temer. Ela abaixou os olhos. Eu estava tão focada em Minha própria a trader voca como se fosse problema. E não como Minha me. Aquelas palavras tocaram uma parte de mim que anda. Mas eu também sabia que precisava ouvir mais. Sofia e eu queria entender porque voca. Ela demorou alguns segundos para responder. Porque eu achava que precisava provar que conseguia fazer tudo sozinha. Intuou ela como que ela conta que depois de se casar e construir sua própria ciência uma pressão. Ela confundiu independência com ela achava que aceitar minha ajuda admitir que anda precisava de mim. Mas havia outra coisa que ela revelou durante muito tempo. Sofia ouviu comentários de pessoas próximas, dizendo que eu era muito presente, que eu me preocupava, que talvez eu estivesse tentando participar de minha vida de aos poucos ela começou a acreditar nisso. Eu fiquei porque eu nunca imaginei que o meu amor pudesse ser interpretado daquela maneira. Eu deveria ter conversado com você. Eu deveria ter explicado o que eu sentia em vez de simplesmente te eu segurei. Filha, ela olhou para mim. Às vezes eu coloquei toda minha eu oche que ser necessária. Era a mesma coisa que ser amada. Os olhos naquele momento. Nós duas percebemos que não havia apenas uma pessoa que precisava mudar. Nós duas precisávamos aprender uma nova forma de amar. Depois daquele dia, nossa relação começou a se reconstruir. Sofia passou a me ligar mais. Começamos a fazer algo simples. Uma caminhada no parque. Conversas sem cobrança. Mas havia algo diferente. Eu não estava mais tentando recuperar. Eu estava construindo uma relação nova. Uma relação entre duas mulheres que se amam, mas que precisavam aprender a respeitar os limites. Meses depois, durante uma visita a minha casa, Sofia encontrou uma caixa antiga com todas as cartas e fotografias de a infância dela.
Ella pagou uma foto minha segurando sua quando ela anda ira pequena. Me voca guardo tudo isso. Eu sorry. Claro que guardei. Ela fico ohando para. Foto por alguns segundos e diz algo que eu nunca vou esquecer. Eu passei tanto tempo tentando mostrar que não precisava de voca que esqueci. Voca na minha vida era uma das maiores bancaus que eu, na qual senti que todo o sofrimento daqueles meses finalmente começava a fazer-se. Mas quando Sofia abriu última carta daquela caixa antiga, ela encontrou algo que eu nunca contei e ela e araco dela revelou uma verdade que mudaria nossa família para sempre.